nti tukyali balamu sifa abasinga okumanya naye nga tujja nga bamukuwa abakenkefu nebaza omukama olw'obulamu bwa senior Tamale emirundi eyakaweebwa obutwa emirundi n'emirundi naye yawona simanyi lwaki abalala bafuna obutwa ne bafa naye ate ye senior mirundi ye tafa ate n'ekyokubiri mwebale nnyo program zonse tubadde nga tukola ne senior mirundi mwebale okumugoberera ate mwebale kumwagala olunaku olwaleero bwe tukomeddewo ku mpewo nga tulaba embeera eri mu ggwanga yeewuunyisa Amongi baagala kumutta Bobiwine avudde Ukraine nti kibuli emwetaaga oba emwetaaza ki nanga osimanyi yala naye tetugitegeera kakati ne tugamba waaye katuddukewo ow'omukukunavu senior Tamale emirundi embeera eri mu ggwanga gwe ogiraba otya ate tuyigamu ki ku bintu ebirimu sale mbu mufu si mufu ekituufu kyekiriwa gwe Museveni omutegeera State House ogimanyi sale muntu omumanyi tutambulire awo propaganda is a cause tugisoma propaganda is a cause tugisoma oli naasoma okubeera propagandist yes propaganda is a packaging and analyzing of facts to suit a certain target bw'oba tomanyi propaganda bino tobitegeera no. You must know political science, you must know public relations, you must know logic, you must know mass communication. Bw'otegeera ensi bw'etambula. Weewaawo. Nti sali mu ssale okumuga nti afudde oba tafudde kiva ku ki why do they do it constantly? Maybe they are preparing the public. Bayinza okuba nga preparing the public tukiyita inoculation theory. Waliwo omuntu inside abikola. Kiyinza okuba nga sali mu ssale ayagala kutestinga population banjagala oba tebanjagala. In reaction abantu kye baalaga kweri tumwine kati buli omu yeekyekinga. I get your point. One of the reasons. Three, bayinza okuba because every decision, every noise, every movement one makes must be purposeful. Absolutely. Those who want kakati mu bintu byammwe bino bya social media buli bantu 100 ofuna $100 kati omuntu ayinza okuba nga abika ssale afunireko ki sente tibwobika ssale attention. So I analyze, but ekibayamba mu Uganda kiri kimu. Once you make false news, if you announce something that does not happen, you lose credibility. That's true. Kakati ate mu Uganda, you don't lose credibility. Bo bakkiriza byabaddeyo. That's the problem. Problem ya Uganda, singa empapula z'amawulire ba Uganda tebakyazisoma. That's why you have a lot of contradictions, which me I don't use. Nti gwe omusajja minister eyatta ente z'amawako abeera atya minister of defense. So one of them is not true. I agree with you. Yes. Kakati gwe n'osanga omusajja tumukunde bamusitudde katebe bwe kati bamusibye empingu anno uyanga muwala we ate afumbiddwa mu family ennene. So bayina politics waabwe gwotakola ki gwotategeera tibo tebanyiiga. That's why when you are working with these people nga toli mu formation yaabwe kuba tukiyita group psychology bw'oba tobamanyi gwe kati nganze okuŋŋa nti ate ndi mulalu ate n'ompita mu New Vision teriyo $5,000,000 sigendayo. Issue is not money. First retract what you say. Am I a madman or not? Badduka buddusi binangwira nkoto kakati kyobala tebanyiiga aba Western they are very good people and many of them will go to heaven. Why? They don't have a hatred. Tekine ensonga
bakuba mugozi wano katono bamumalewo n'omuyirako omubiri nemuyirawo omubiri bamulaga atamidde ababe bennyini kakati nze tulina kyetuyita group psychology nti abo group yabwe nagitegeera the only weapon they know is malice. When you look at their footmarks, they are full of when you see them fighting, there must be malice. Why? The Westerners don't believe in witchcraft. A Muganda will move cautiously to annoy another person. Because even tears, even saliva, you can be punished. Omuganda bw'abanga akola munne ekintu amala kulowooza. But Westerners don't believe in witchcraft. The only thing they know is malice. That's why even in their battles, including their battles where they are battling it out with another Westerner, malice emerges. Okay. Because that's what they know. A Westerner knows malice. A Muganda will fear to use malice. Why? We believe in witchcraft. When you do a bad thing to me and I go, nkaba bukabi maziga, and you are punished. Kakati, we must understand. Abika sale amufuna muchi. Maybe he's inoculating the population. And you see, whenever Bamubika emerges, Nalabika, why do they continue doing it? For what purpose? So, as a propagandist, I'm telling you, he can be himself over his sympathizers judging how can this country react if Saleh is dead. Yes. Okay. Given the reaction of the population of Eric Mwine. Two, it could be nga mwenye abasajja bagezi bayinza okubanga waliyo deal nga salimu sale boiche bakukola bayina information oyinza okubanga ogenda mu banka kwewola sente ne bakugoba ku mulimu kitegeeze eyo loan zogenda gifuna kubanga one of the factors that would that guarantee you to give you a loan is your job bakugoba. Two, bwe bategeera nti oyina issue you're handling nga bagenda mu red paper Museveni's trusted aides. These stories they are talking to Museveni. No, they are intended to scare away the wood. Nti gwe Museveni ba trustinga tolimu obaba lwanira deal ukitegedde. Yeah. Tiba sabotaging alone ne sabotaging nabagamba ngeri omwami bamuyita Kisanja bagenze mu business trip e London naye ababukedde bakuba bannange omusango gw'abali mu State House ababba ssente ku basuubuzi gwakomawa. I said they are attacking Kisanja and I said Kisanja is having something. It happened. Nti Museveni agambe revive no yono nakolo mule bali bawabukedde ne bakakasa omutwe ne bakuwa Muliro ne bamutta nti buli lunaku nsaba okulaba ku mulambo gwabukedde. Yes. Abantu tobachaye buchayi. Nsaba okulaba ku mulambo gw'amawulire mu Uganda because these are not journalists. A journalist must be objective. A journalist must be fair. A journalist cannot pursue personal vendetta. And also it's very wrong. Be a malicious journalist. Yeah. Until were hired to malign others. Onakuleba lwendera bakumulambo ko wabukedde. Lwendera bakumulambo ko wabukedde. Babu mubukedde mwe bakozesa. Bukedde is a very dangerous newspaper. Why? They know nti abatalizoninga abaganda bakolaki. Bakolera. That's one. Then you move ahead and you see. Umanye entalo za mwite muzimanyi. Entalo za bwe tutegeera. Nti as Nalwe suffice for herself after her retirement from the army. Nalwe faces a challenge. Are the two intertwined? Nti being a general was connected to being influential in State House. Kati yafa itinga nkyaliwo nkankiriho
But is it relevant to this nation? Ayagala okulaga nti akyaliwo. That's Nalweyiso's problem. Tewamuchawa buchayi? No, mukyayira ki? Naliwo. Naliwo nanjogerako bubi nakola ki? Naye nze namukwasa Katonda. Nagenda ewaffe ne muwaabira. Kyekimbonyabonya kati. Aliteegula bonna nakana kasajja kabukeni akankuba mu mawulire. Nti si mu bibyo byejjooko because I don't believe in malice. Kaakati sooka otunuulire. As Nalweyiso pursues si papa who is alleged to have stolen 2 billion, allegedly. The New Vision newspaper, a government newspaper, carried an article where the officials of government stole 2 billion from Paris level man, the same amount of money. There must be a connection. Somebody is embarrassing in that way. This must be somebody fighting in that way. That the effort you are doing to help the Sudanese, the alleged Sudanese, to recover his money, use directly the same efforts to this man who has stolen government money. Mitwemberenge. Kati waliwo akuba Nalweyiso okumwobuleza. Okay, ne Nalweyiso nkitegedde ssebo. When we were arguing, where would the government direct more efforts to recover money? To help the Sudanese to recover money from Sipapa, or to ensure that this money is not stolen. Because recently there was a cow in Ibukwe who was paying fake teachers. That's government money. The 2 billion, that's government money. So somebody who is behind these stories is embarrassing the government. Where would you put much effort? Because this is a papa to steal money from government, from an alleged Sudanese. It could be a business going sour. But this is your money. How would you react? Where would the government put its resources? To see papa or to those who have stolen their money? So somebody highly intelligent is behind these stories. These are not isolated stories. 2, nti abaana Nalweyiso balwana nabo. Abaana bo Nalweyiso balwana nabo. How can a notorious criminal like a Sipapa find himself before Museveni in State House? Many people who are credible businessmen and investors, including Museveni's ministers, have not seen Museveni. But so Sipapa himself, Yamulabi. See Museveni. No. You see, you don't know. Luakataka. When I ring Luakataka, he does not respond. But Luakataka, at one time, he was accused of killing people. Tiyata abantu echebe erakai. Nenga story yali bweti. Ti omukazi ali bweru obadde ne bakobawa oba musiyazo bali zibi I don't know. The woman has a lot of money. Yateekawo omuntu alabirira ebintu bye n'amubba. Kati bwe yajja mu Uganda n'ategeera nti bamubba. He changed n'ateekawo Reverend. Reverend oyo ku akaunti ye kwaliko billion 3 be bamutta. Saidi yazitwalirawo. The money disappeared immediately. During the night of the murder, mwalimu endongo transit to ensure tibali abakaba abakuba endulu. Did the police arrest the man behind the endongo? They didn't do that. Was it a daily occurrence for people for somebody to hire endongo? Okay. Naye bakwatani. Bakwata oyo gundi Rwakataka. Lwaki bali balwanira ebyennyanja. When I heard even the president came up and said the killer is known, but the police has refused to arrest him. Nga bamaze omufeedinga nti Lwakataka. When Lwakataka was not the killer. Nemuyamba Lwakataka yadduka. Look what this man, Katongole bamuyitanga Illuminati. Oyo w'entebe. Ne bamuyimpelicate nga mukutta abakazi be basuula entebe.
Katongole yali alwana n'abakaleke realizing nti empuuta bajagala ennuni y'empuuta. Katongole yali asitokopayirinze looli y'ennuni y'empuuta mu nnyumba. After the police had stolen his stock bamusibako omusango Illuminati. Abaabukedde ne bakuba nga bamutadde lwe yakomyewo lwe yatandikiddewo naye nga bamukubira mpuuta. They stole even his money. That's what they do. Kakati sipapazi money accounts are frozen. Bobe bayina zikwatako. So when you don't analyze these things, you don't understand them. To look at this woman of Uganda Airlines. This woman of Uganda Airlines, first of all, you telling me an airline that using Bombardier. Bombardier are used in Canada because they are domestic flights. Oh. It's in Canada. Wait. They feared to buy from Airbus and the other company of the Americans. If we want to have a New York to Entebbe, the Americans can only trust their machine. Even the Chinese buy from Airbus or the other one. But because these thieves in Uganda Airlines cannot know that either Airbus or the other one, none of them give us a bribe. The day they brought to the Bombardier, bakyusa gundi budget bagamba abantu bali lusambu mu kinana ne bibba kakati Museveni bwaleeta omuwala atereze. One of the areas, the departments which must make money mwalimu ababiina bagenda mu parliament talina biwanda kasenyonyi nikaleeta olutwe kasenyonyi nikaleeta olutwe senyonyi namukwata ku byuma namuga nti ondere senyonyi Joel Senyonyi namuga senyonyi ne ate si azokusiza ebintu bya airline anti nkubuulira is used is a toilet paper. Senyonyi is a toilet nedda senyonyi azokusiza ebintu bingi ogambye nti senyonyi lwakitagendako mu Uganda printers ate government printers bateekamu ssente oyo magezi the opposite of his name akube gundi akube ki opposite of his name. Yes, akube stamp ssente bazibu. Anatera not basoose ku Uganda Airline anytime they will be joining in a country where you have very few parastatals COSAS investigates parastatals but the economy is in the hands of private sector. Yeah. The most powerful committee of parliament was PAC, which was killed by Segona, and they resorted now to COSAS to extract money from these people. I'm telling you. But do you believe, appreciate Joel's work? Kaina. Bintu byali birinze bintu bikulu nnyo. Ebyennyonyi ebyekisaawo. Atebiriwa. Katola bakisika. Nedda sibi abadde nze nabakubye ne mbagirayo. Nze nabagiddeyo documents nga okwaniriza Bombardier gye baleeta. Budget yali ya billion emu. Just all coming it. Okola. These people attend n'ebidduka n'entwe zaabyo and Katumba is a loser. Katumba is a loser. General Katumba wamala. Yes, he is a loser. Because the minister. Mirundi abantu tobagala bwagazi oba kuba bukubi bonna. No. Oba mbalira. Nti Katumba wamala tasobola babbyako. Baatula ne bagamba nti if we want to beat the regulations, let us increase by 38%. Budget ne bagyongeza n'etuuka ku billion. Ne gadduka n'entwe zaago n'entwe. Baagikola 19. The woman took over on the 23rd. Kati singa baali bagezi nga nze ffe kye twalikoze twalikiriza omukazi muwala muto n'ayingirawo ne tumufunira omusajja ne tumulinga ntutula. No, those are sexual affairs are not entitled into parastatals of the government. That's how mafias do. But do you entertain the mafias? Ogambye nti bano basiru because they had stolen the money. Their reaction, because they are not thieves. A thief must have a sharp memory. You must be highly intelligent to be a thief. Uganda has no thieves, except the village thieves. Government has no thieves. They are idiots. Because if you get a man like me, we have stolen. Gwali mugezi wali obyeko. Anti nkubuulira nziba naye tebankwata. Baganja kukima nno. Omubbi alina okubeera nga kapa eriridde emmese ku ssuuka enjeru. Ekombawo tolabawo. Yeyo kapa engezi. Siifo kanoni. Olaba ababbi b'omukyalo. Baba bagenda okubba ettooke. Bambala engatte y'ekyayi nga mpanvu nnyo.
bw'opimako baga nti ono omusajja si bwako ekikolokomba tebagenda nakyo kwegamba kyesiba ente baziteekamu gamu butusi netambula soyina kutwesinga nte ababbi b'omukyalo bagezi nnyo ente mukyalo bwe bagibba bagenda ne bagyokyako essanja ne bajja bagibikka mu gundi ne bagirekawo weeriira kaakati olw'ebbogoma naki ente eyali emyufu eya brown ebiba bye bagyokezaako mu ttaka bifuuka bya bulaaka onoonya nti endala bakoze dde ente endala ababbi b'omukyalo wabba eggaali mu katale agivuunika bw'ati bw'onoonya gye waleesa osimbi ye ng'akulaba so the village thieves are highly intelligent kakati bano kye baalikoze oyo omuwala muto wadde mulokole n'omukadde bamunyonyogera n'aseka n'omulokole aseka byali mulinze najja ne bimuteekako embooko y'omuvubuka ne bamukwana oba ne bamuteekako ne batandika omuluwalinga gundi kakati naye ne bamuyingiza muki mu system naye bwe bayagala to prevent her talina biwandiiko kati abiina talina ki kati abiina she ended up exposing them because now Senyenya yali tamanyi the documents are available company eyategeka ekivulu bagiyita abavata ani agimanyi abavata yani that the Uganda Airlines made a contract with the abavata. Where is abavata? Abavata yani you don't even use a name that is common is common in the entertainment industry. These are idiots and we shall grab them like a grasshoppers. Kakati nze nkugamba nti ebintu byano byonna byangu nakakunyonyola bimeka nkunyonyodde ne nkugamba ekyasale ne nkunyonyola reasons possible reasons nkunyonyodde ekya Uganda Airlines ne nkikunyonyola ne nkunyonyola ekya Nalweso nti the fighting Nalweso wants to assert herself. If you've been believing that my retirement in the army has gone with my job in the State House, no. Nalweso is not a commander. If an commander retires, he goes with the post. Nalweso can be retained in the State House. But her problem is, if we take a Nalweso's argument, you know where we are going? Nalweso is going to open up a Pandora's box. If you pursue these people, ababakolera mu kalulu bakusaasira ba full figure bano basipapa bani abajja ne babakolera, at that time you evaluate, because Ugandan politics is not based on issues. Kuvuma kwonona kibula Nalweso yabuli akasajja kambumange emmotoka nakagulira emmotoka ne Saudi yako ani bagulira emmotoka. Where do you have a government that depends on phone in callers? Senior Mirundi nina kyakubuuzaako. Yes. Lwaki government ya Uganda nti major issues are not given attention, yes, and minor issues are being paid attention? Who can bring out these major issues? The intellectuals tebali mu debate. When you go to LC5 chairpersons, how many LC5 chairpersons can offer themselves to be presidents? How many MPs can become presidents in Uganda? You look at Eyala. Eyala, the moment you want the federation. If you want the federation, you would take there your best. Absolutely. That's what because this is at the informant stage. You compare other countries. What type of caliber do they take to the East African Legislative Assembly? Because this is a federal government. We are forming a federal government. A federal government means that you have two spheres of authority. The federal government in Arusha and the state government in Kigali, or the regional government and in Kampala and in Nairobi. What type of people are you sending there? Bantuchi, Mulina. Do you still think abali otabalina magezi? Baba wano wa speaker ne mubirwaniramu. Why? Ekitegeeza mmwe problemu yammwe eriemu. You don't know what gamba problem y'abalinze nga sibirimu. Problem ya Uganda eriemu temanyi kye bazimba. Kati tunazimba tuyange mmabaji zibikira. Ati bakimanyi kye bazimba mu federation. Nti Britain
has decided to leave the European Union. Yeah. Britain yagana okukkiriza pound yaayo bagiteeke mu euro. Yagana. Because Britain has more history recorded than any of other European countries. It has the Premier League, it has the monarch, it has the Commonwealth, and it America bajikubye nnyo ku ddiini abasiyazi. Kakati Queen takyali mukulembeze wa ddiini. Premier League kati mwe muva sente yatuyamba ku COVID. Kakati otunuulira ti Britain has decided to go alone. Lwaki eyina ababazi. What do we Albright? What do we bamuyita Albright? Britain has been getting, the European Union gave Britain a lot of concessions. Britain refused. Okay. Why? Yategera, what do I get? It's experts. What do we get from European Union? What do we get as an independent country? The immigrants are coming to Britain. This is why Kagame has taken advantage. Kakati mulonda abeyala. Eyala mugitunulyanga parliamenti yammwe. Omusajja bw'omubuuza agenda mu eyala wasomako international relations, the interaction of state and non-state actors in the international arena. If we have negotiation, can you help us? No. The most qualified person to go to eyala would mean me. Nze nsoma international relations. Ekintu okyeyagaliza bweyagaliza. Nedda tinza obindabamu. Ngende nsambire bakikojogo bamenye okugulu. Eyo nze Muliro. Samakulu gacho iyala tena kyetugattako. Ekyokubiri. Amawanga gali kubanga olina okumanya bwe baali bakola European Union bagitandika amawanga abiri, Germany and France. And why? America feared going, Stalin was communism going to go sweep Western Europe. America yateeka amagye emitwalo 35 mu Europe based in Berlin to prevent the Russians. Yeah. Nenkugamba nti Germany ne France ne bateekawo benchmarks to join the European Union. There is a federation, a confederation, a union, and a federation. Yeah. Kakati bana bagenda mu parliament yabo ebyo babimanyi nga nabibabuuzizza. Explain a federation, a confederation, a union. Badukomisinde n'engalabi zaabwe balaga mu ttoyi bagamba olubuto lubaluma. But this is the fundamental question. Nedda gali amawanga omwava European Union gateekawo benchmarks. One, you must have democratic credentials. That's why Portugal yalwawo okuyingiramu. Naye mwaba yodde kayola Somalia and all of the troubled countries resilience. Yes, sir. You don't have benchmarks. You don't have what? Mulowooza numbers. A number kasebe nene. Katufunye ababaka bwe tufunye population y'abantu bwe. Kakati you can have a large population. What do you think? America ina abantu million ng'ebikumi ebi. Naye lwaki China eguza America? Nti an American man every year mu America omuntu afulumya ebintu ebyo nange omwaka guweddeko n'agula ebipya. Why? They don't have space. Walabeko omuvumbo guvudde China. Yes. Ekitegeeza population y'abaavu teyina kyekkolera. Nti when they are talking about the East African Federation, they talk in numbers. Tuyina market nga gwe oyina market nga omupiira gw'eggaali bagukuba ebiraka. Olaba omupiira gw'omukyala ogw'eggaali. Nze natyanga abasajja b'omukyala era mbatya asibisa ekigere eggaali ng'ate ku kaserengeto kakulike kutya n'osanga omusajja nga ne siripa agikuba ekiraka siripa kakati n'ogamba nedda mbagamba population ya Uganda manya population ya East Africa kati omukongo omuguze biifu ng'enkima ya bwerere n'emisota enkima emmese ebikere enfudu. Can you send beef to the Congolese? Okay, I'll simanyi. Nesi ni amirudi. So kama kusonga. Nzemba sekerera. Nzembere wange neseka kuba nasoma international relations. But international relationship byasoma abana Uganda abamu tebagifunyemu. Anti nkugamba nti
when Wilson, the president of the United States, negotiated the League of Nations, and America did not get what it wanted, was killed. Hey. Yes, bamutta. Wilson bamutta, Reverend Wilson. Kakati mwe bemutwala mweyala boba kimanyi oyinza okujja mukamba budi diplomacy wembasekerera toyinza the Chinese embassy in China would be one of our highly respected embassies. Naye ambassador waffe China akulaze kiyonga tayagalayo buli mumutwala addukayo. China yali baddemu the most senior diplomat in Uganda. One would be in UN, the second one would be in China. But what type of ambassador do you have in China? What type of ambassador do you have in New York? Who is your permanent representative in UN? That's why, because you lack diplomats, this is why you cannot convince the Europeans about your petrol, oil, exploitation. Nti aba ambassador bamwe mu Europe teba mwe mwalowooza nti agudde ku bwala n'engalabiye ne ssejjembeye ne batwala okankubuli okumenya Uganda esesa. Eyali ambassador wa Uganda e Bubirigi yagenda ku pate y'abakongo nga mukubye ekisangani bamukuba ne bamuwabya n'apama ne mu mpale abavubuka abakongo bamukuba pa. How can you go to a party, a Congolese party, after fighting in Kisangani, and you are not even informed by the first secretary at the embassy? The first secretary at all embassies must be what? Yes, yeah, I know. Abambega, highly trained mbega. Kakati mwe bintu byammwe emyaka ginaana mugimaze gya bwereere. You have not trained a serious diplomatic corps. You have not trained people who can go to a yala. This is why immediately Moon took over. He appointed a Tanzanian diplomat. When you look at diplomats in Uganda, how many ambassadors do you have? An ambassador, ambassador, some anti-Muliro, no. Agutosuma international relations. Ambassador is a title in the diplomatic corps. Ambassador Sentongo, Ambassador Mugume, Ambassador Muchibi, former minister. Kakati baweddeyo. Tell me. Kati mwabataina ba diplomats. Why? Nayenga kakati amanya Mushega. Yali special Awanda kazibe let me tell you. Recently, special Awanda kazibe yangamba. I've gone back to school and so my diploma mateka because I admire you. You know a lot of things. Do you believe? Numbers age and answer. Do you believe when the Kazibu Yadibadari one? By the time Museveni appointed the Kazibu, there were not many female vice presidents in the world. Because now it is a fashion. Those are very babiti. Why Uganda? No watching. No Gambia. Kuba Gambia yali musekuzi wa ddagala musawo Muganda. Kakati ng'omukazi yakola n'asiba mu binu. Era yatambulanga n'oguggo mu African Union nga ye musawo Muganda ye Gambia. Naye kyenkubuuza. Kiriza mbuzeeko ekibuuzo kimu. Point ogikoze bulungi conclusion yawo abatulaba. Ejjembuzeeko ey'omukulu gwe bayita Caleb akandwanaho Salim Saleh. Anti I've explained because you know since the media has come out Nkugambye. Now you're also insisting how true is it? Did you see Salim Saleh or not? Abaganda mbamanyi. Abaganda. Ben Chiwanukopitistically went to Obot and told him, give me permission to bring the corpse back. Obot agreed. Ben Chiwanuka bring back the corpse of the late king. Ben Chiwanuka believe that by bringing the body back, it would precipitate violence in Uganda and remove Obot. Obot wanted the body to come back so that Uganda could confirm to Ria College. Yafa. Neo musajja bw'emmengo obwo nga n'emmengo baamukubadde bw'aleeta omusajja omusamize n'ayimba
zogedde jali naluwema laba endege bwe zoogera zogedde jali naluwema laba endege bwe zoogera zogedde jali naluwema nti bawema obwe temuteesa mulamu naye ng'ekituufu yali yakita ne bakanonyo kakwata ne kadduka kakati when Amin finally brought to the corpse Muteesa's body what happened bakugamba abachina bawumba ekiwumbe kye baleese kya China era omusajja omu muyina abantu abajja okulaba enjole ya Ssekabaka Muteesa eyasembayo yali Busega omusajja agenda ayogera tibanange Ssekabaka Muteesa yoyo yennyini nasambanga naye omupiira yalina n'enkovu mu kyenyi bamukuba ne bamuttirawo kabaka tabikwa because they feared nti once you say that Muteesa had died then the fire will ekyoto kisigala kyaka basigala babye ennyimbe ne bamera ebirevu kyewungula yina ekiribu kyamera mbuzi kyewungu gwe tewabulabako obusajja kakati is it the same message you are using on Sale? Are we seeing Sale? Can Sale a corpse come and surrender officials ogaba omwana we? How? Yes. But the people are telling us it was edited. Ngagwe omusajja munamawulire omukuku. Anti kyenkubuulira. Byali edited. Kwabaddeko n'ekifaananyi ky'omugenzi eri akateegaya. Kyova bakiri bwe kiti nti bw'osoma divinity. Yes. But disciples abasinga obukulu bali aba babiri singa Yuda Isikarioti teyayangu ya Jesus mutundayo Maria Magdalena yamuli bubi yali amwekiisemu Maria Magdalena yafa ku island ey'abamalaya kujja kuba Jesus switch era gwe yalekera ekifaananyi kye Maria Magdalena. If Yuda Isikarioti teyatunda Yesu yali tayagala nagenda yagamba abayigirizwa be bannange temunsabidde nako emirundi egi nakati nga tayagala kugenda Maria Magdalena amwekise mu kiguuni. So I praise Yuda Isikarioti helped us Jesus okumutunda bamutta agende alizali. The second one is Thomas. Thomas asked Jesus, show us the palms tulabe mwe bateeka ki otherwise nga mwe bumwogera nti Sale taliyo mufu bwe mwogera. Imagine what would the population today say if Thomas did not confirm nti tulage ebibatu byo. Kati what else do you except if you say nti Sale's wedding omwana wa Sale wedding ye yadda. But in any case, why would you be interested in Sale's days? Lwaki mwagala muge nti yafudde? Maybe you think that by announcing Sale that he is dead, because obviously you are saying nti mu government mulimu obutwa. Are you saying nti ne Sale bamuwadde butwa? Ani abumuwa? China okumanya that to be born is a chance. To die is a must. But the issue when and how, because Ugandans are jubilating and celebrating and happy. If the president ate mwana wange Sali Musale abantu bamwagala tumuyita eri tumwine Sali Musale bamwagala nze Sali Musale twalabaganira mu nseko kayanja n'amungobako nze buli wenda gaba ntya kitange bwe yafa Sali yali gesovona kulumberwa taata wange Sali Musale lujoli mu kintu no ate ngendayo kati nagenda omanyi Sali Musale bali bamutidde ewafu baalize emotoka okuva ekyotere Mutomere gaba Kayanja be babirimu nga tebayagala naye ate oluvannyuma twategeeragana bantya buli wamu wenteeka omukono buli wenteeka omutwe bantya olaba ngendayo ewa Sale but we know each other from the bush. No zisinza gendayo nze ekigenda ogenda ewa Sale biri ebintu bibiri. One, protocol yaayo nti nze Sale alabe Kamiliyoni nga tannandaba bagende boogere ku ledi wama mwabadde ewa Sale aniya gwe nemirundi Kamiliyoni nemirundi ani yasoose okulaba Sale nti Kamiliyoni sisobola otya okuswala okujjako nti nze ngende eggulu ennaku nnya
naye yaŋŋamba gwe lwaki tojja anti oyina emputtu nze ŋŋenda eggulu ennaku nnya nga ndi ggulu sirina byakkola ndi nkeera bukeezi kulya when I come I want to see him and go. The second last question, does Sale's existence erina kiyamba ku Bannayuganda? Anti kankubuulire nti Sale oba oyagala toyagala fe abaali mu nsiko Sale tewali tumumanyi. Sale was the commander of the dreaded mobile brigade. Sale mu nsiko bamuyitanga lufu walumbe nga bw'omulabako dduka. Nze nawandiika ku story nti nalabye Sale. The Daily Nation said the Muno reporter claims to have seen Sale mu Sale nga Sale alabwa. Sale nga talabwa. I was talking in a program with my son. Nemuga Sale bamukubira bukalabi omukono guno agasajja nako agobotri gadda mu miti waggulu enkuba ng'etonyi basale ne bajja balumbe baali bamutiddewo nako gaali gayiza obukodyo. So which means Sale is a popular man, whether you like it or not. Sale tomute kambabuulire Museveni insulated his family. Era nze bwe ntuulira Museveni mutya teri mukulembeze abeera mu buyinza family ye neegaziwa n'asigaza power. Look at Tolobert, but Tolobert mu Liberia. Look at Saddam Hussein. Naye Museveni has managed to control his government. I'm telling you. Omanyi nti Amini yalekako n'oyo mutabani we Moses nga yafuga eggwanga. Amini omwana wa Madina yamulekako nti acting president. Okay. Ne Madina n'amulekawo. But Museveni has insulated his family. Tobulira nti Toyota tabavudde wa Toyota. No. Toyota yagenda okwesimbawo. Sodo ensi yavaayo. They have maintained. I salute them. I tell my children, emulate the Museveni family. They learned from the past mistakes of other leaders. Tebakoze fujjo. The suffering gye tutamu ennaku even right now twogerera ya mukwano gwoyo gwawadira Museveni. Anti kyenkubuulira, what has Museveni done? Ebyokusoma abantu babona. Nze Museveni nze gwatasasudde. I regulate the day met him. Olaba nabo mwevuma. Yes, he said tansasudde. Kati natu wacho mwagala. Anti nkubuulidde Museveni tansasudde. Why? I'm engaged in a battle era Museveni kyayina tewali muntu mu Africa yali engegginze mu battle na family members be n'atankwata nesigala nga n'amagye agankuuma. Ye kye yakola yampa omulimu ogwa wansi nansuula kasasiro neŋŋana okugendayo. I'm not an advisor. Eyo level nagivaako. Singa president yakera ku makyana ŋŋamba ti retire nkuwadde sente singa ndi waffe neekolera singa yampa scholarship nali sisobola kubeera mu gavumenti ye omuli ate benwana nabo. I will be surrendering myself to chi. Naye Museveni is very unique. Museveni yabawa structures nti temugamba nti sente teziriiyo. What you are talking about is that 2 billion intended for parish level has been stolen. By who? But the effort in Nalweso is put to arrest Sipapa, who has stolen allegedly from an individual businessman. Since I take Kamuchi, muyabye sente zino. Okitegedde gw'oli musomesa, we professor. Omuntu yenna ku ssomero gwe wadde okugula emmere n'atagigula aba dangerous. Abaana bategeera nti wali mmere bookya essomero. Yes, they riot. Kakati mumaze okugamba abantu ti mulinde tubaleetera ssente. Buli muntu agenda kufuna omunaku emitwalo miliyoni emu wadde bazibbako nga bawulira nti bazibbye mu lupapula lwa gavumenti. But in Nalweso and others, even the IG, because this is not a matter of IG, this is a matter of arresting them. Are they naye Museveni agenda mu kitundu n'agamba nadizi wa nadizi aliwa twakuwa kino yesebo twakuwa kino mwabifuna nedda. Kati nze mirundi mu gavumenti gye ndikolera etali ya Museveni nja musaba intelligence oba handler. An advisor and a handler are different. Okay, mirundi nzije n'empingu zange obasibe anti weboogerera nti ebintu wabifuna kuba you are blaming Museveni. I always compare Museveni to a man who is a trailer driver. Aleka sente n'azirekera omukazi sente n'azikubamu endongo
naziwa abasajja abalala abaana be. Should these children blame their father? Because the man lives with the money, but the woman who should care about the children diverts the money. Museveni akwata sente n'azibawa. Miru Chembuza, oli aligana atugamba nti mu Minister of Education tebaziba, Minister of Health tebaziba. Ani omubbi omutuufu? Museveni ye mubbi, agambe si mubbi. Atazireeta. Nanti kati watwazirabako. Atazireeta nkugambye. Museveni agambe nti ono mubbi abasibe, tanasayo mubbi n'omu. Akola reshuffle buli kiseera. Entwala gye batwalamu kitata mu kkooti ng'ali ku njegere gye batwalamu abatemi b'ebijambiya. The bijambiya people escaped in Masaka abassa abantu naye kitata yali ku njegere guti n'abogola ayuzeya guti gy'oli tojoganga abantu guti oyinza okusanga nga kitata naye ayina ebyange ebyakubye guti n'adduka omufokoto n'agenda ku foomu ya guti n'asalako n'alyendiganya omanyi ndi mu siripa kagundi kanuma tebabitegedde ate goli mu bbaka nababuulira nti ekyo kyebikiro ate guti wali mu kooti maaso guti teyali tayalinze kaso oyo yali mupokoto omupokoto ajja n'akatebe ke n'atula ku foomu ya guti yali akendiganya ne bamufumbira n'emikira ne bajo n'embuzi nnya ng'abaserikale ba guti bataddeyo n'agenda wona omukazi DPP omukalamojja singa yamufundizaawo yali amukuba empeta naye nattu n'amalawo ennaku 3 nabaga nti oyo mupokoto ki is that a pokoto man where ku deployment gundi UPDF gyeyinayo. So me I know many things nanga abaserikale bange babamu babadde babatutte but they had to return them. One, the civil misusing obadde tojja wano nga oyo gundi simanyi kisa kyamaliya nga ayina abaserikale bali awo bamaje ayina abaana ku pick up kati nalwesa abamujja kuba mutte abamutte. Does Nalweso know the dangers these people face? What he would do, I bought the Damulira, waliwo bamuyita Damulira, Brigadier Damulira. Yabaga mukole a new code of ethics. Now that the elections are over, conduct yourselves very well. Tolaba gwe kasa mubanga mugenze okulaba omupiira ngeri omupiira enambole mugenda mulebeeta traffic ebakwata. But tomorrow do it. So these people help the government, give them money and they merit in society. Me, you know, they don't want to give me money. Why? Baga anti rich mirundi is a nuclear bomb. Ntinja ninokubera mu civil service bampe over cent obutono nokubera mbo ngandi kulujegere. The siri damu government. What otamaliriza? Siri damu government ya mse. Onacho otamaliriza. Ndikola munda. Mukuru President Museveni yakakola reshuffle emirundi n'emirundi mu Gwanga. Yes. Akola reshuffle niyo Bobby Tebukende. Anti kyenkubuulira. Who is responsible for Bobby? President Museveni. No. He's the head of everything. The first person. We need to blame him to make things right. Nkubuulidde. Parliament eyina park to audit the money. Babbi. Badda mugundi kosasi. Ya babbi. Sorry. Saidi. Akulo ya jonona. Akulo ya nibo wana akomawo pipa eating to gulapo akulo like gulaso opa. Museveni yamuyamba buyambi. Singa akulo leta ina baserikale. Singa ne bamukwata. Singa bamukubadde ne bamutirawo. Akulo ajoza abantu. Akulo ya joka lukwago. Singa nze bankwatako. Singa bankwatako ne bansiba mukomera. Singa aliwo family omutali bantu. Yumusajja mukambwe nnyo ku bujozi. Niyo bukambwe ngate bukyusa Museveni kwatu mazeke mbekiriza Ghana. Abantu be bonna. Ate Museveni kati agenda kuwangala nnyo lwansonga. And let me tell you, Kenya is heading to chaos. Southern Sudan is not improving. Which means Uganda is improving? And Museveni is stabilizing the region. Kenya is heading. I can predict. Yep. Kenya is heading for chaos. Caused by who? Raila Odinga. Ante Gundi, ono Ruto is messing up with his victory. Ruto believes, Ruto wants to conduct himself like Museveni in 1986. Museveni's government was a revolution. He dismantled the already wound. Kakati ate Ruto, ajewo subsidies. Is that and keep abantu. Neyenga, ayina
gundi Raila Odinga yabagambye ngenda kwate miliyoni y'abantu mufulumye fulu judgment ku Lwokubiri ngenda kwate miliyoni y'abantu mpambe koti kino siye twalwanira koti erina okuvaawo akakiiko k'ebyokulonda kalina okuvaawo akomawo mu 2 Odinga akomawo mu 2 waliwo omusajja lwalekayo okuzaala omusajja okulekayo ebyavako mpozi nga saluti egudde amuterengeyo. Kenya is heading for chaos. But caused by who? Because they are telling us President maybe it's the problem to East Africa as well. When you get two rivaling groups and each calls what is fighting for a right, the war cannot end. Ruto says, I want a strong opposition to check me. Raila Odinga says, the margin is small, but we would have had a rerun. Koti ya kubira. Margin intono. None of them scored 50+1 vote. Ekyo kitegeeza Raila Odinga yakolanga solo proprietor. Kakati yeru kinayamba Kenya ti Uhuru agenze mu kuwumula kani be an arbitrator. Gwotegeera nti Raila Odinga tazanya. Bwe yayogedde nti nkuŋŋaanya akakadde k'abantu ne balumba kooti. Vice President wa Ruto teyayogedde naye mu Mombasa. Yayogedde. Yes. Akikola ate ye Raila Odinga amagezi g'ayina. Talwanira waabwe. Omukazi gwe baasibirira ebintu takuba kabada ku ttaka kuba mulimu ejirasi ya ssengaawe alumba gy'olaze gy'alwanira kati ye Raila Odinga eno mu bajaliwo tebaayo lutalo tebaayo tiyagaasi ye agenda mu eno siraamu yaawa waliwo siraamu mu Nairobi Kibera ye mwava yakiikirirawo nnyo constituency ey'Ekibera abajaliwo abali ekibera abo bayitirivu eri ewaabwe tewabaayo tiyagaasi ne Besigye lukungiringa tebaayo tiyagaasi nga tiyagaasi abeera ludda nagenda ne Lukwago mu Owino bwe bagenze kulya mmere n'ennambooze ne batabangolayo omukazi yawambayo tolaba omukazi ono yajja nawa bwabaisaamu olugayo bwati bwabakanyuka ono omukazi ali mu Owino bwabakuba bipaadi lwaki. The battle was started by Lukwago nti Lukwago used to have lunch in Owino destabilizing Owino. Other forces came in, babaleetera ono omukazi bwebajjula embala kasoobu abakola ki. Why? Because if you want, you attracted other forces to come into Owino, and as a result mu losing. Lukwago yajja Nakasero ne Kabaka n'akyali Nakasero. Ab'e Nakasero weebali abaganda bakyalina Kakoza Nakasero gyali Katongole bakyalimu mu taxi gondi Kayonga akyaliyo. Who provoked it? You provoked the government and other forces came and ejected you. Somebody was asking me, but you, why have you lived longer than anybody? One, I'm not bold. Two, nze alibeera faza mu ekereziya y'Abaorthodox awasa alibeera Bishop awasa. I have interest beyond. I have. Ochalaba your future mu government eno. China future. There is no government that will come to power. My challenge now is to maintain my health, my independence, maintain my health, and not commit atrocities. Okay. There is no government that will come in power that will not give me a job. Absolutely. I'm telling you. Even Ruto's government, most of the people he will give jobs because there is a deputy who has defeated the president at retirement. Meaning, a large composition of Ruto's government, these have been in Uhuru's government. Those he knew. Nti Museveni bwe yajja okufuga eggwanga yafuga n'abayintale ne Dar es Salaam bawaka Bobiwine bwe yali amanyi. Kakati today, even if we have change in Uganda, the majority of the people who will form that government will be from NRM. Okay. Okujjako nga faction yene etanjagala mu NRM nga yekutte power
I'll either form my own political party or join the opposition. That's very true. Nga tumaliza kasembe da mkulu mirundi. Kind of tafia geze natugamba ati bagenda kola zi national IDs eziri digital, eziri nesimanya amaso, ezina DNA, ezina bichi byonna. Ne tukiza tujja kuba. Ne kusanya ngeri bweti. Is there a nationality category in Uganda? Let me tell you. Have an expiry identity let me tell you. Of the national ID. Otafiri mukwano gwange nnyo. Naye kye mugamba kiri kimu. Ti Bible omwana yagamba nti omusege gundya. When the real Musege came, people had already tired. Era gwamulya. In political science, we know. Once a government loses public trust and confidence, everything it does becomes a referendum. Government kasaba tubajjamu obwesigi. Nti Ebola tubajja mukkiriza mu byesente za COVID-19. Ebola zabbibwa? Yes. Sente za COVID zabbibwa? Era Diana kati ali mu Ebola. Era Ebola yayingidde. We know. Nti sente kati mwina zirya mu health. Era Ebola yazze. Ebola goma. Ebola is now a curable disease by the Spanish. Bakirize bagane tetuja kubera kudokuda. Andi nkubuulira. Bayisa obwamawulire bwagwa obufekete. Ebola, even ndabya kamonita, even one case is a very babu was sent. Embwa baziwa sent. Ebola ava mu kulya nkima kulyaji. Ebola gomanyi nebuku omufuna bwodi. Ebola is now a curable disease in Spain. Ebola does not scare people, and the world gets money in two ways. A war, a full-scale war, like in Ukraine. The American manufacturers of weapons are taking advantage to develop a new generation of weapons. That because they have a war. Two, viruses. You will have COVID-20. You will have Obamanita, Babu was sent. Atibu Babu was sent into. We know. Mwetemuyinza kujja mulambo mugundi. Whenever you want to get money, you create a virus. Ntife, Uganda etusa kutwala ebizungize ku mwezi. Musenero, atadde ekizungize ku mwezi. Tutadde NASA, etereki oketani. Is that your priority? You see, once you get oil money, oil money is a curse. One, you will mark on ivory tower projects. Two, oil revenue dwarfs the existing products. Three, oil is an inexhaustible resource. All countries in Central Africa had oil, which was exploited by the French, Petrofina, Babu by Italy. So this is a question of oil. The people are fighting oil and the body one. Mutwe to get in a ban. Mutwe sent to get in a ban. That's it is done here. Ebola. Abakonga abali enchima. Ebola. Bomba kize ne bayingira Uganda. Wanuke ne monitor ne boku bababu waya akasente katono kati emisege gyonna enzige kati bagenda kuleta enzige kati unava mu Ebola ngabirete enzige unava ngabirete yo COVID-20 kati ate yakwatira nyuma yate taina na masiki ngabi bigenda kubira mu ebyo. I'm not scared. All right, Ogubaita senior Tamale mirundi our political analyst gazeka mugwanga munamanyi okukwa sense ngana zeza kabazino kuba ira se tumwebaza nnyo akaseera kotuwa ntisimu n'sobolo katuweereza naye nga lwakyakya katona ntukyali balamu abwe tukomawo so nako olw'enkya oba lwakutaano atujja kulaba Ebola ekituufu gyali oba yakobira mu ssente otugenda okutandikira society Ebola ava mu kulya nkimi. It is right. Bujo batubazirya baleme tubuza bujo odabazirya katikagenda kuleta yonezigeza bulu because mwebabira you see Museveni is a mini man that has said they can squeeze money from Museveni by creating the national task forces. Why? Sente bazibba na yodo nakulumu ebibyo natijja byetikinga a new government will audit in every country. It is a principle in politics. In every country's history,
A group that has dominated the power, or which has been in the power, comes a day when it has to surrender that power to another group. Olaba badduka olabe be baleeta ab'enzige olabe abantu boogere n'enzige teza olabe basempijja balwamirama nga bali ku kabangali basajja bakadde babazunza bati bakutte ku kyabulamiti tetugenda kuleeta pick-up kyabulamiti kugikwata mukwata muti olabe be babaleeta wano. These things will continue. When Museveni came to power, he instituted a commission of inquiry, the Human Rights Commission, to discredit the UPC government. This will apply. Absolutely. Any government that will come to power, we investigate. You will see people dying in the commissions of inquiry. Sure. Lawyers will make money. All of these serious things you are doing. Okay. Mwebale nyuma wale damu na fashion Uganda na kora yetu kwa Tamale mirundi. All the programs you've seen and all the what you just said I am sajja manyo kusinge kensonanga bijonga abantu abalabonna. Nenga unakolwa leo mtukizo tugenda komate tumanyi obenzige zivawa nange simanyi obebole evawa nange simanyi. Nenga mwina bana Uganda ebifoga matu mulimu covid mulimu Ebola, please mbagaliza keep protect yourself tulabe ekiki kinatuzako masa akomata kumira mpera mbere bulungi mwera